Queridos amigos, buenas noches. Es para mí un gusto presentar este curso virtual de alta especialidad de AMECRA, Técnicas en reparación de cartílago articular 2022. Para mí, como nuevo presidente de AMECRA en el periodo 2022-2024, me es grato tener este primer curso virtual en esta nueva mesa directiva. Agradezco infinitamente a los doctores Cardona y Villalobos por la organización de este curso, el cual cuenta con excelentes profesores nacionales e internacionales, además de estar avalado por el ICRS. Espero que lo disfruten y lo aprovechen. Buenas noches. Buenas noches a todos. Soy el doctor Jesús Ignacio Cardona Medina. Agradezco al doctor Carlos Portillo la invitación para desarrollar este curso de alta especialidad que estará enfocado en técnicas de reparación del cartílago articular. ¿Dónde estamos en el año 2022 para tratar este tipo de lesiones condrales? Hemos tratado de desarrollar un programa lo más completo, lo más actual, con técnicas novedosas que están enfocadas a la restauración y reparación del cartílago articular. Como pueden ver en pantalla, veremos diferentes técnicas a nivel patelofemoral, tratamiento de lesiones con cultivo de condrocitos, con técnicas novedosas como son el mince cartilage y técnicas de transferencia osteocondral, ya sean masivas o focales, en los cuales veremos qué opciones tenemos como tratamiento para el manejo de lesiones condrales. Quiero hacer énfasis en que este es un curso que está avalado por el ICRS y mi agradecimiento especial al doctor Enrique Villalobos, porque gracias a él conseguimos este aval. Haré una pequeña introducción en cuanto a los profesores con los cuales contaremos el día de hoy. Tenemos al doctor Fabio Schiaretta, de Italia, quien es actualmente el director del Comité de Educación del ICRS, además de ser director del CICOT, delegado por Italia, y miembro del Comité de Educación de ISACOS y del Comité de Biológicos, también por ISACOS. En la segunda charla tendremos al doctor Seth Sherman, conocido por todos, cirujano ortopedista, médico de la Universidad de Stanford, del equipo de fútbol americano, director también del Fellowship de Sports Medicine de la Universidad de Stanford, y el cual su especialidad de investigación en preservación y restauración del cartílago articular y de la articulación patelofemoral. Es miembro de diferentes comités, como de la AOSSM, de la ANA, ICRS y ISACOS, y es miembro de la International ACL and Patellofemoral Study Groups. A continuación, tendremos la plática por el doctor Philipp Rosler, de Alemania. Él es un cirujano ortopedista que radica en la ciudad de Bonn, Alemania, que tiene interés particular en la rodilla, en artroscopía y medicina del deporte, con un postdoctorado en investigación y lesiones en cartílago, y es el líder del grupo de investigación del tratamiento de lesiones cartilaginosas libres o acelulares. Esto por medio de la Universidad Hospital en Bonn, Alemania. Y es miembro también del Comité de Educación ICRS. A seguir del doctor Philipp Rosler, tendremos al doctor Enrique Villalobos Córdoba, conocido también por todos ustedes, quien es cirujano ortopedista adscrito al Servicio de Ortopedia del Deporte y Artroscopía del Instituto Nacional de Rehabilitación, con alta especialidad en artroscopía y cirugía articular. Es profesor titular del curso de alta especialidad en cirugía articular y doctor en ciencias médicas por la UNAM. Además, es miembro del Comité de Educación del ICRS y del SNI. Posteriormente, Enrique, tendremos al doctor Matías Voss, quien es cirujano ortopedista que radica en la ciudad de Hamburgo, Alemania, y quien es el fundador del Cartilage Center Northern Germany. Miembro del grupo de trabajo de la Sociedad Alemana de Ortopedia y Traumatología en la regeneración de cartílago articular, y es el primer cirujano en combinar mince cartilage con matrices de líquido acelular. Y por último, para terminar nuestro webinar, también conocido por
ustedes, el doctor es una cirugía de rodilla, miembro del de la Universidad de Barcelona, una práctica en el Hospital Universitario de Cheus, ¿sí? Le gusta mucho publicar en su cuenta de Instagram, donde constantemente está publicando diferentes casos. Es muy interesante ver los casos que realiza y quien acaba de cumplir sus primeros 100 trasplantes osteocondrales. Él nos hablará de este tipo de técnicas de lesiones osteocondrales, de hacer transferencias, ya sean lesiones únicas o lesiones masivas. A continuación, pues iniciaremos con la primera plática por medio del doctor Schiaretta, quien nos hablará de las generalidades de las lesiones cartilaginosas en rodilla. Hi to everybody. My name is Fabio Sciarretta. I'm from Rome, Italy. I'm the actual chair of the Education Committee of ICRS Society. Today, my role will be to introduce you a little bit on cartilage repair techniques and also give you an overview of the ICRS Society. Before doing this, it's a real pleasure for me to be here speaking with AMECRA because I have a lot of friends there in Mexico, and I had a beautiful experience. I think it was 2005 or 2006, where together with my friend David Gonzalez Bernal, I was invited in your meeting at Puerto Vallarta, and I met at that time also the president, Ramon Ochoa, and I spent very nice time, and scientific ideas grew up a lot in that meeting. So without losing more time, I'll start speaking about the topic of today, cartilage defects. All of you know, obviously, that when we speak of cartilage defects, we must be able to differentiate what are focal cartilage defects to the degenerative lesions of the cartilage that we can find in early stage of OA and also in the later OA conclamated situation. If we go to the literature, we can find out that the numbers are very impressive because, as you can see in this old paper from the group of Pelling in 1997, over 30,000 arthroscopies, they found a 63% of incidence of chondral lesions with 20% of grade 4 lesions and nearly 40% of focal lesions. These data have been also confirmed in this paper from the group of Mats Britberg, that, as you know, has been the leader, the inventor of the ACI technique. And you can see in this 1,000 consecutive arthroscopies, they found also a 61% incidence, where also, as you can see, the grade 3 and 4 lesions were representing nearly 20%, and nearly 20% were also focal lesions. Finally, I want to also introduce you to this paper of my friend Widuchowski from Poland, where you see in over 25,000 arthroscopies conducted in 25 years, you can see they also confirmed 60% of incidence with a 9% of grade 4 incident in patients with less than 50 years, and above the numbers we saw before, 67% of these lesions were focal lesions. Instead, 29% were degenerative osteoarthritic lesions. Most frequently, grade 2 lesion was present in 42%. But more very, very important, as you can see, the fact that the chondral lesions are not isolated lesions because they can be associated much frequently to meniscal lesions in 37% or to a lesion or rupture of the ACL in 36%. So the numbers are enormous, and this means that we need to find a solution and to work on the solution. Which is the ideal regeneration of this type of defects? Obviously, it's the full repair of the osteochondral unit. And when we speak of osteochondral unit, we are speaking of all together the subchondral bone plus the cartilage articular surface. This why? Because we need to recreate a good surface. We need to recreate the correct mechanical and metabolical properties. And
we hope to recreate and obtain the regrowth of collagen type 2 and proteoglycans without any fibrous tissue. This means we are looking to create, to regenerate hyaline cartilage that has to be perfectly integrated to the good cartilage that is located around the defect. And if we go back to the history of cartilage repair, everything began in 1994. I was saying thank you to Mats Brickberg and Pedersen. Why? Because they invented the ACI technique, the utilization of the chondrocytes to repair the cartilage defects. And over the years, you know that we have had various generations of ACIs trying to solve the first problems encountered with the first generation, then we had the second generation, and as you will see also in the paper of Enrique, you'll have some news about the third generation ACI. The literature has confirmed that ACI is able to give you very good results in the very long term, also 20 years. But there's also another phase of the problem, because obviously we have some data, some cons that are the fact that patients have to undergo 2 surgical procedures, so more risk for the patient. And also, we all know that this type of ACI surgery is very costly because it needs cell cultivation and GMP lab, 2 hospital admission, and also inability to work for 2 surgeries. So this has moved all us cartilage guys looking for a more easy solution, one-step cartilage regeneration procedures that look to avoid 2 surgical procedures, look to reduce costs, enhance recovery, and also obviously reduce morbidity and the surgical risk, and mostly delay the need to go for a uni or for a total knee arthroplasty due to severe osteoarthritis. And this brings us to what is called tissue engineering, because, you know, actually the most impressive work is done in tissue engineering and regenerative medicine, where we have 3 important points working together: cells, growth factor, and scaffolds. In fact, the most used, and also this will be topics that will follow me, the most used procedures in cartilage repair are scaffold augmented one-step procedures. Why? Because they represent the enhancement of the standard microfracturing technique on which we obtain good results. They induce a reparative marrow stimulation and cover the blood clot with a matrix, and especially they consent the MSC seeding and differentiation through the 3D matrix. And as said, the most well-known surgical procedure is the AMIC technique, where the literature is full of long-term results, and Philip will be speaking of this. I also published and developed this technique called the lipoamic technique, where I thought of augmenting the technique, adding some adipose stem cells there, and I think that obviously stem cell, MSCs, the medicinal stem cells, will be certainly part of the discussion of today, or maybe they will need a separate event, a separate meeting from AMECRA. Another type of very recent on the podium technique is the minced cartilage, where we're using little pieces of healthy cartilage to repair the chondral defects. But now let's come to introduce my loved society, ICRS, that means International Cartilage Regeneration and Joint Preservation Society. What is the role of ICRS? The role is to work and promote science and education in the prevention and the treatment of cartilage disease all over the world. In fact, we are 25 years old. We are over 1,000 members that come from all over the world, over 65 countries. And the very particular issue of ICRS, there is a mix of scientists and clinical surgeons that apply all they know together during the meeting and during sharing ideas, calling one another, speaking one another, in order to improve biology and the tissue engineering of cartilage repair.
We have a new journal, the Journal of Cartilage and Joint Preservation. It's an open access, and as you can see, it has very quick timings from submission to acceptance of your papers. Also, two times a year, we publish a very interesting newsletter where we give the data about all the more recent techniques. We also report all what comes from the focus meetings, the world meeting, the surgical skills event that we are organizing, especially we as education committee, we are responsible of this activity. And then we are obviously on all the social media, so you can interact with us on whatever social media you prefer. We have, and that's a particular fact for a scientific society, we have a patient registry, and we want to create the best source of unbiased outcomes data for the treatment of these cartilage lesions in the world. Everyone is pushed to register on and promote and apply and signal his cases in order to have the more complete data possible all over the world. I want to finish my talk. I don't want to take time to the other speakers. Remembering you the next ICRS event. We will have a focus meeting in September, or better at the beginning of October in Bologna, in Italy. Then we will have in November in Miami, the summit that is the presidential event, this time led by Tom Minas, our actual vice president. And finally, we shall have a very nice hands-on surgical skill course in another part of the world, in Qatar, in Doha. And don't forget that in 2023, near Barcelona in Sitges, we will be back there for our next World Congress. So I invite you to come wherever you are, to these activities. I hope that all of you will enjoy this event, this webinar, and will be pushed to join ICRS and become a member of our society, and especially, as I told you before, become a member of our particular network. We really love to have scientists and clinicians together and exchange beautiful their ideas and improve cartilage repair through this sharing of common ideas. So please, thank you. Hoping to meet you soon, all of you, face to face. I thank you once more, and I hope that ICRS and America will develop further programs all together. Bye-bye, and enjoy this night all together. Hello, I'm Seth Sherman from Stanford University, and I'm excited to talk about the treatment of patellofemoral cartilage defects, classic and new procedures. My disclosures are available online. I'm very happy to be here with you and your organization. I have ties to Mexico and also to the rest of SLARD. I did the No Sleeping Fellowship Tour with Moises Cohn and others in 2017, hosted the SLARD Fellows in my university several years ago, and just this past week was with the SLARD Fellows at the AOSSM and Magellan meetings. So I hope this opens doors for you to come visit and for me to do the same. My task is to talk about patellofemoral cartilage restoration. And frankly, it's very confusing when you think about all these listed variables. I will try to simplify here over the next 15 minutes. Basically, there are many ways to get this right for small or focal lesions, and you can see the list here. However, there are not many ways to get it right when it comes to larger or multifocal or lesions of the patellofemoral joint. Really talking about two specific treatments for these large defects, at least in my country. Here's a paper we wrote looking at the evidence for large defects of commercially available products by FDA regulatory pathways. We can see by far and away the most robust evidence is for ACI and MACI type procedures and osteochondral allografts versus all of the others that are readily available out there. So we must be careful and know what kind of evidence is behind the products that we are using. We know that not all cartilage patients are the same,
There are differences in their defects. There are differences in the joint and the limb and the patient. And so there's really not a one-size-fits-all treatment for these challenging and complex problems. This is a consensus statement I would encourage you to read on patellofemoral cartilage restoration. What you can see is that there are many areas where the experts agree. However, there are still several areas where we're learning, there's controversy, and we disagree, which makes it exciting and challenging. This is a systematic review we published recently, and what we found is that when looking at all these different treatment options, we can, if we use them appropriately, get good clinical outcomes with low rates of complications and really no major differences between the techniques in this type of a review setting. We need to understand that patellofemoral chondrosis is common. However, most of the time it's not symptomatic, so we must not overtreat these patients. In fact, these defects may be incidental and they may show up on MRIs, as you see in this study in asymptomatic NBA basketball players. We need to be careful not to barf or vomit by paying attention to the patient's symptoms and not just to their imaging findings. We can do harm if we're just treating the images or just treating scope findings and not treating the patient. This gentleman had a scope. He had a trimming of his meniscus. They found a trochlea defect. They did a microfracture to the trochlea. He was debilitated and needed bigger open salvage surgery for that defect with an osteochondral allograft just to get back to a relative sense of normal. I would argue that this type of thing could be avoided in the first place with good clinical judgment. We need to understand, why is there a cartilage defect? Is it from a patella dislocation, as you see here? Is it from chronic maltracking? Is it a post-traumatic type situation? Is it an osteochondritis dissecans lesion with the rest of the joint normal? Or is this really the first time we're seeing this patient with 3-compartment arthritis that presents in the patellofemoral joint? We need to treat the joint as an organ, thinking about alignment and stability before thinking about cartilage, and really treating all of these things in order to regain joint balance or joint homeostasis. We need to think about when to treat or not treat the cartilage. For me, I think, can I fix this problem with alignment correction alone? If so, then I'm done. Do I need to add stability to it for the soft tissues to balance them? Do I then think that I really need to add cartilage restoration? In that order, every time. We need to understand patellofemoral maltracking in order to fix it so that we can optimize the joint environment. These are the most common procedures that I do alongside patellofemoral cartilage restoration, and we'll go through them each in turn. When we talk about tibial tubercle osteotomy, we're thinking about unloading chondrosis. I wrote this infographic, which I hope you'll find useful, with Jack Farr somewhat recently. But basically, this comes down to mapping where the defects are. If you have distal and lateral patellofemoral defects and maltracking, an anteromedialization or a fulcrocin can shift forces into a better location, proximal and medial, and there's no need for cartilage restoration. This is the classic 87+% good or excellent outcomes that John was talking about. However, if you have central, panpatella, bipolar defects, then it's not enough just to correct the alignment. The outcomes are still poor. However, if you add cartilage restoration, we can boost these outcomes up to the 70–80% that we might expect. And so in these kind of cases where you have these challenging defects, I would add osteotomy and cartilage restoration to get it right. Here's a database study we looked at. In fact, when you add osteotomy to cartilage restoration, the risk of reoperation decreases, similar complication profile, and similar overall costs. We cannot treat cartilage if we are not osteotomy surgeons. And we see here that tibial tubercle osteotomy actually improves the outcomes of ACI or MACI
as compared with just treating the surface alone. So it's very important. Lateral lengthening is something I use more commonly. You can see here we use it for pathologic patella tilt, chronic patella subluxation. We can exploit the layers to get into the joint to do our cartilage restoration. We can do this concomitant alongside MPFL surgery or concomitant alongside tibial tubercle osteotomy. So it's a good tool to have in your toolbox, typically a 2 centimeter lengthening. MPFL reconstruction is for recurrent instability. It is not a procedure for pain or for malalignment. We cannot push or pull the patella anywhere. It has to be aligned, and then the MPFL is a check grain to lateral translation. We use the combination of the below factors to get us into the right anatomic and biomechanical configuration. Here's my cartilage toolbox we'll run through over the second half of the talk. First, I want to stick with non-surgical treatments. We all do this likely in our practice. For me, it's very rare I'm going right to surgery. I want to see if the patient is committed to their outcome. If they're compliant with my treatment, I want to start to develop a relationship before doing bigger or open surgery. I strongly consider staging arthroscopy. We know that MRI underestimates the size of cartilage lesions. It's a good time to be in the operating room and to think. We can make a problem list. Some patients actually will respond to chondroplasty alone and won't need bigger restorative procedures. And so it's quite useful. Here's a patient that failed conservative treatments. Their imaging findings were not very remarkable. They had major mechanical catching and locking and swelling and wound up having a very large defect of the central patella. The rest of the joint was normal. We did a chondroplasty. We took a biopsy for a possible future cell-based cartilage repair. We make a problem list, and then we can execute that problem list over time if the patient continues to be symptomatic. So these staging arthroscopies can be extremely useful. Now we'll run through briefly my thoughts on each of the treatment options for cartilage surgically. The first, if we can repair things, then we should repair it. Here you see a dislocation. This patient sheared off their entire lateral femoral condyle with bone. We were able to fix that defect with headless screws. We get stable fixation, early range of motion. We do a medial soft tissue reconstruction so that we can reduce the risk that they will dislocate again. You can see the lesion healed. I think for most of us who are doing this now, we are adding the medial soft tissue reconstruction, particularly in patients that have underlying aberrant anatomy. And we're doing this at the time of the osteochondral or chondral repair. Next, we'll talk about marrow stimulation. In general, the patella has poor results, thick cartilage, high shear environment, less cells in the sesamoid bone. You have to do it mini open to get it right. And so these things really limit it in my practice. I don't think it should be abandoned altogether, but I think we have better tools, at least in the United States, for patella cartilage restoration. Haute autograft, I know, is something used commonly around the world. This is our good friend Diego Astor, who visited and wrote one of the series out of Brazil. You can see how you can do one or multiple defect mosaic plasty. The issues that are come up is that you need to drill as the patella has dense bone. There is a mismatch of the cartilage thickness taking from the trochlea or condyle to the patella, but that may not be of clinical significance. For me, it's hard to take from a painful compartment and put it back into a painful compartment. And so when I have other options, I typically go to those first. But nonetheless, I'm concerned also about donor site morbidity, particularly with more than 2 plugs. And so you can get the job done with haute autograft, but I think in America, at least at this point, I tend to have better options for the patellofemoral joint.
Cell-based cartilage repair really is my workhorse. It's easier in the setting of the complex geometry of the patella and the trochlea. Here you can see nice shaping second generation ACI techniques for patella or bipolar defects. We can see outcome studies for patella and trochlea ACI that were quite good to excellent in multiple centers. We know that MACI has come onto the scene recently over the last several years with superiority over microfracture. This has many advantages in cell viability, uniform distribution of the cells, ease of use, expanding our indications. It's technically easier. We can rehab faster. The evidence continues to explode and grow for MACI. And really, this is my first line workhorse or treatment for patellofemoral defects. Particulated juvenile cartilage also has some growing outcome studies, particularly for small or medium defects in the patellofemoral joint. Insurance barriers are challenging here, limiting some of our continued use. I consider other options when patients get a little older, when they have some early bone spurs, early joint space narrowing, compromised bone bed like prior microfracture, subchondral cystic changes, osteochondritis dissecans lesions. I think in those scenarios, we turn to osteochondral allograft. And for focal patella or focal trochlea, we can get good or excellent outcomes with nice long-term survival. However, even in the best of hands, best of world, when we start treating early arthritis or bipolar defects, these results can fall off and the failure rates can go up. So we need to be very careful when offering this for those types of patients. Here's an example, salvaging a microfracture to an osteochondral allograft and balancing the soft tissues. And then lastly, here's a new implant that's made of aragonite or sea coral, and this has just been FDA approved. You can basically see that this is an off-the-shelf option. It is essentially a magnet for our body's own cells to build bone and to regenerate cartilage. There was a pivotal study that we presented in Berlin based on the randomized controlled trial versus standard of care. And it's interesting that some of the defects were large trochlea or even early arthritis. And you can see the treatment strategies are different than filling the whole defect with a large osteochondral allograft. You can see here 6 and 12-month MRIs corresponding KOOS scores that were quite favorable, particularly for large lesions like this one, which are challenging to treat, and even for mild to moderate osteoarthritis. And so I encourage you to keep your eyes peeled for Agili-C as you learn more about it. And then we need to know when it's too much for cartilage. Patients like this who are mid-age with instability, bipolar arthritis, trochlear dysplasia, in my hands, I'd more apt to treat this with a patellofemoral arthroplasty plus minus soft tissue stabilization. So I think we need this also in our toolbox to round out the portfolio. So hopefully I showed you that these lesions are common, that most do not need to be treated. We don't want to burn bridges here because nothing lasts forever in joint preservation. We want to unload and stabilize and then decide if cartilage restoration is really necessary. You need to love the patellofemoral joint, stay humble, and continue to learn. These are people, some you may recognize, who have influenced me in the patellofemoral world, and it's a growing list of experts. I refer you to our patellofemoral organization, PF Foundation's website that you can see here. We have an 11-module online learning course that was just launched with world experts. So please take advantage of that and give us feedback on this. Get involved through traveling fellowships or through other foundations or through the Learning Center. And I really, really thank you so much for your attention. I'm an open door and a nice outlet for communication and collaboration. And I hope you have a wonderful meeting together. Hey there, my name is Philip Rasla, and today I'm talking about autologous matrix-induced chondrogenesis, the AMIC procedure, and cartilage regeneration with a cell-free matrix.
Thanks for having me. So matrix augmented bone marrow stimulation, the MBMS procedure, is a single stage procedure. The AMIC, in contrary, is like an extension of the bone marrow stimulation, covering it with a matrix. It's a brand name that has been given by the Geistlich company using the chondral guide membrane. So cells and biological factors are recruited by bone marrow stimulation and then kick off a cascade of regenerative processes. If we take a look at the triad of tissue regeneration, we have a biomaterial on the one hand, which is here the chondral guide membrane, which is a bilayer chondral guide-like collagen membrane composed of two types of collagen. We have the cells that we recruit from the bone marrow, and we have the signals that create the crosstalk between cells and all those connective tissues we're trying to regenerate. So bioactive molecules, growth factors, and of course, mechanic stimuli once the patient gets back into weight bearing. So this is what creates the process of cartilage repair. So matrix augmented bone marrow stimulation has been talked about in the ICRS consensus from 20. So indications for scaffolds in different clinical scenarios have been imposed. So what they said is that the use of scaffold-based procedures was considered appropriate in all cases of chondral or osteochondral lesions when joints are not affected by OA, which is very important, while OA joints presented more controversial results. So you could do this in a joint that has a partial OA, but not a full OA and such. So what you need is, we will see that later, a cartilage shoulder which is intact. So what is the clinical evidence of those different biomaterials on scaffolds we are using for the MBMS technique in the knee? So what you can see here is that the chondral guide membrane, this bilayer collagen membrane, has some, for this time, the largest available evidence with more than 23 studies since 18, especially those with higher evidence, meaning RCTs or meta-analysis of RCTs. So as I am part of the AG Klinische Geweberegeneration, which is a specialist work group imposed by the DGOU, which is the German National Society of Orthopedic Surgery, we are creating recommendations every 2 or 3 years based on the available clinical evidence. So this year we published our new recommendations, and what do they tell us? They tell us new aspects compared to earlier recommendations, which are in particular, we for the first time took a division between chondral and osteochondral defects. We took a subdivision in recommended standard methods and methods with potential, but which is important, lack of enough evidence, like the minced cartilage procedure you have been hearing earlier about, and recommendations based on the best available scientific evidence so far. What is new is that the matrix augmented bone marrow stimulation, like the AMIC technique, has been set as a standard procedure for defect sizes from 1 to 4.5 square centimeters. So to sum it up, currently the best evidence within the group of matrix augmented microfracturing is available for the chondral guide membrane, like the AMIC technique, so the Geistlich chondral guide membrane. What we see here is that we took a defect sizing for different surgical indications. So for small defects, we might also use an arthroscopic AMIC technique. For the before mentioned defect sizes ranging from 1 to 4.5 square centimeters, we recommend doing the AMIC procedure. And after that, we only have the cartilage repair with the autologous chondrocyte transplantation. So this fills the gap between the original microfracturing, which is only recommended for small defects anymore, and the ACT or ACI procedures that are used for larger defects. So here we see an overview of the clinical evidence for the AMIC in the knee. So what we see is that we have Fallserien, which is case series. We have case controlled studies. We have meta-analysis and systematic reviews, but we have a fair amount of RCTs, especially the one by Anders and Volz, comparing AMIC and microfracture, which also show 5-year results. So quite a
big amount of data out here. Besides, we can see that there is a comparison of mini open versus arthroscopic procedure by Schagemann et al. I will tell you about this later. Let us take a look on the RCT of my friend Martin Volz. They compared AMIC versus microfracture, and they published the 5-year results in 17, and they're about to publish 10-year results in some month, I think. They had 47 patients in 2 centers, 13 patients with microfracturing, 70 patients with glued AMIC, fibrin glued AMIC, and 70 patients with additionally sutured AMIC. What they found is that AMIC has significantly better results than microfracture alone, following 5-year follow-up. Deterioration of scores in the microfracturing group after 2 years, and stable, comparable results in both AMIC groups, either sutured or glued. So it's a matter of belief what you tend to do, suturing or gluing. It doesn't matter as far as literature goes. There is another study by Fossum et al. Who compared AMIC to ACI. And mainly the result here is that we have comparable improvement of clinical scores according to AMIC and ACT or ACI procedure after 2 years for large defects going over 5 square centimeter. We have long-term results that are still necessary. So the 10-year results are about to be published in, I think, 2 or 3 years. But what we can tell is if AMIC procedure also is able to keep up with ACI here. If comparable long-term results are achieved, single-stage method of AMIC may be preferable about the 2-stage ACI procedure, so we can't tell so far. Say we have another meta-analysis by Steinwachs. They took 12 studies altogether and had more than 300 patients with a minimum 2-year follow-up. Significant and stable improvement of function and pain up to 5 years in defects with sizes of about 4 square centimeters in the mean. So conversion to TKA, which is quite a nice result, took place in less than 1% of cases. No AMIC-related complications were reported. And what we see on the right is that lysosome scores are in favor of the AMIC procedure compared to other procedures, and that the pain reduction is significant using the AMIC technique. There is a prospective registry trial by my friend Justus Gille that was just published in 2001. They had 128 patients with mean defect sizes of about 3.5 square centimeters with a large standard variation. Isolated AMIC treatment there achieved a significant improvement in pain and function in focal cartilage defects lasting over 7 years. So they took together all the registry data, and what they showed are consistent results for the treatment of medium-sized cartilage defects in the knee with the AMIC technique. For the arthroscopic treatment, we have been doing a lot in the past. Previous arthroscopic techniques for matrix-associated bone marrow stimulation usually provided suboptimal solutions for a number of reasons. Missing vertebral stable cartilage shoulders. So what we see here is a debrided defect, which is not contained really because it's like a stadium running out to the edges. So it's difficult to fill up this defect. So no standardized bone marrow stimulation, which is a result of holes being drilled too big or too small or with a large variation. Inaccurate membrane sizing, which you see here. Difficult insertion of the membrane, which is a topic arthroscopically. And of course, difficult insertion and fixation of the membrane due to bad visibility if you tend to do dry arthroscopy, as seen to the lower right. So the Geistlich company developed new arthroscopic instruments for the AMIC technique since 2019. And we have this team of experts with my friend Martin Volz and my friend Justus Gille that created a instrument set for the arthroscopic implantation of the chondrocyte membrane. And you can see a lot of different cases here where these instruments have been used. And I think the pictures as such are a good example that it works. So I will tell you something about it.
requirements for AMIC arthroscopic instruments as defined by the manufacturer and the production team were they should have a precise and efficient arthroscopic insertion method for the chondral guide membrane into lesions for about 2 square centimeters. So optimized surgical steps should be preparing a stable vertical cartilage shoulder, standardized removal of the damaged cartilage, standardized bone marrow stimulation, tailor-made cutting of the membrane, and arthroscopic insertion and fixation. So I will guide you through the different steps here. So what we can do is we can prepare a stable vertical cartilage shoulder by preparing it with a special punch instrument you see here. You can punch out the cartilage defect like you're baking cookies, checking for correct positioning of the above lesion type by means of a viewing window you have in the punch you see on the lower right. And you can Malay insert it until the laser mark to check that it has touched to the subchondral bone. Then you remove the cartilage with a reaming milling burr, which is also controlled through the viewing window. Then you do a standardized bone marrow stimulation. And this is interesting because what they created are a means with a multi-perforator drilling guide and removal of the calcified layer all in one by the reamer, removal of the calcified layer, by a unified 9mm drilling depth pin and 4mm distance between drill hole guide, which creates a perfect setting for microfracturing in an idealized standardized mean. So this is based on scientific evidence. So we saw that deeper drilling resulted in better defect filling and fabric quality of regenerative tissue, that 9mm drilling depth gets the most recruitment of chondrogenic cells, of stromal cells from the bone marrow, and that small drill holes of a size of 1mm compared to bigger drill holes of slightly larger, 1.8mm, show better tissue quality with higher immunoreactivity to collagen type 2 and with a better intensity in safranin O staining if you compare it histologically. We can perform a precise cutting of the membrane in this cutting tub. We need to mark the upside of the membrane to ensure that the bilayer upside is on top. The membrane is pre-soaked, cut to measure, and then it is inserted with the special positioning tool that is put into the membrane trocar. Fibrin glue is applied to the top, as you can see on the upper right, and then we insert it into the ready prepared defect, and we create a press fit situation clearly. And if we have overlapping defects, larger overless defects, we could use 2 membranes and use like a snowball technique to cover the whole defect. Some remarks at the end. AMIC plus biologization of AMIC procedures. So you can use cells, you can use growth factors, whatever you might use. You can use it with minced cartilage to cover it up. Why should you cover it up? To prevent shear forces, of course. And I will show you a case of mine that I recently operated on. It's a large ovulous defect. You can see after debridement, it's quite a defect. And if you tend to repair it with ready-made, homemade minced cartilage, fix it with fibrin glue, you might add a membrane and even suture it to the defect if you wish to. You can also even glue it. But if you fix it in this way, you might be able to prevent shear forces and to create a bioactive chamber for your regenerative tissue to be safe and to avoid dislocation of the minced cartilage fragments. You learned about the minced cartilage technique from my friend Matthias Buß recently in this webinar. And this is an addition that I think is valuable in places in defects where you have larger shear forces. We see here results of the patient that I operated on, 1 year and 6 months follow-up. So what you see is a good defect filling, good containment of the defect, good MOCART score, no doubt about this is a good and valuable technique. So why do I cover it? I use the additional chondral guide membrane for coverage due to the prevention of shear forces, although long-term clinical data are needed to show an additional therapeutic benefit here. So this is a wrap. Thank you for listening. Thanks for your attention.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Enrique Villalobos y voy a hablar del implante de condrocitos autólogos en matriz encapsulados, AMESI, para el tratamiento de lesiones de cartílago. ¿A quién se le puede reparar cartílago? Bueno, hay que buscar pacientes cooperadores, jóvenes de hasta 55 años, con rodillas bien alineadas, estables, de preferencia con tejido meniscal, y se reparan lesiones condrales u osteocondrales focalizadas de espesor total o casi total, grado 3-4 del ICRS. Para eso, Bridberg en 1994 describió el implante de condrocitos autólogos cultivados debajo de un parche de periósteo mediante un abordaje abierto. Posteriormente se hizo una siguiente generación en donde estos condrocitos son implantados en un andamio o matriz que permite una estabilidad mayor del implante dentro de la rodilla en forma abierta. Y bueno, nosotros tenemos esta técnica desarrollada en nuestro hospital, que es el AMESI artroscópico, el implante de condrocitos con una técnica 100% artroscópica para implantar los condrocitos cultivados tanto en patela como en cóndilos. La forma en que se desarrolló esta línea de investigación en México, en nuestro instituto, fue empezando con estudios en animales, en un modelo equino, con adecuados resultados de viabilidad celular en el implante, con una técnica 100% artroscópica. También lo hicimos en un modelo porcino, donde pudimos tomar biopsias de nuestros especímenes y ver la formación de cartílago de novo, con cartílago de características hialinas, tanto por microscopio óptico como por microscopio electrónico. Y esta técnica la pudimos describir con todos los detalles de esta técnica artroscópica en este capítulo del libro del ICRS en el 2014, y al mismo tiempo fue publicado nuestros primeros 10 casos en el Arthroscopy en el año 2014, demostrando que teníamos adecuada seguridad, mejoría clínica y resultados estructurales por resonancia magnética con mapeo T2 y segunda vista satisfactorios. El implante de condrocitos autólogos en matriz encapsulados, por sus siglas ICAME, o como lo hemos publicado en inglés, Autologous Matrix Encapsulate Chondrocyte Implantation, o por sus siglas en inglés AMESI. Consiste en encontrar una lesión condral en la artroscopía que nos haga candidato al paciente a tomarle una biopsia osteocondral, la cual es enviada a nuestro laboratorio para aislamiento de condrocitos, cultivo de los mismos en un periodo de 6 a 8 semanas y posteriormente formar un constructo que va a ser implantado. En un primer tiempo quirúrgico, nosotros vamos a identificar y debridar la lesión condral. En este caso es un paciente masculino con una lesión en tróclea central que ya identificamos y que durante este primer tiempo quirúrgico estamos debridando con estos utensilios, en este caso estas herramientas o instrumental, que es la legra artroscópica, la cual es muy recomendable que tengamos siempre disponible en nuestro quirófano, porque como ya se ha dicho, en 6 de cada 10 artroscopías es probable que encontremos una lesión condral de diverso grado, y estos instrumentos, en este caso vean este disector recto, nos permiten debridar perfectamente la lesión y debemos de llegar hasta donde encontremos ya tejido cartilaginoso estable. El tejido que ahorita yo estoy retirando es tejido que está inestable y que no funciona adecuadamente, ya no está adherido al hueso subcondral y es un tejido que se puede soltar, es tejido desvitalizado. Así que es mejor debridarlo bien y después podemos hacer este tipo de medición con nuestro gancho palpador, considerando que mide 5 milímetros esa parte del gancho y es una lesión de 1.5 por 1 centímetro cuadrado. Siempre sacar el tamaño de la lesión en 2 planos, de arriba abajo, izquierda derecha. También podemos utilizar este tipo de arreglos con una regla estéril que podamos introducir a la articulación, y teniendo ya claro el tamaño de nuestra lesión, ver que es candidato a este tipo de técnica, en este caso implante de condrocitos autólogo. Procedemos en ese mismo tiempo quirúrgico, entonces, identificando la lesión condral, a una toma de biopsia osteocondral, que nos gusta tomarla de la escotadura de la rodilla, con un sistema
de traslado osteocondral autólogo con un diámetro de 4 milímetros. Podemos tomar de 1 a 2 taquetes según el tamaño de la lesión que vamos a reparar. Lo colocamos en un medio de traslado y ese medio de traslado con nuestra biopsia se lleva a nuestro laboratorio de biotecnología y terapia celular. Nosotros tenemos la fortuna de tener este laboratorio dentro de las mismas instalaciones del instituto, y no solo eso, tenemos uno de nuestros laboratorios dentro del área de quirófano, literal a 5 pasos del quirófano, por lo cual este laboratorio, que está con todas las condiciones de bioseguridad para cultivo de condrocitos en humanos para uso clínico, pues es a donde nosotros hacemos la entrega de nuestra biopsia, la cual es analizada, aislados los condrocitos y puestos en cultivo. El cultivo se va a llevar de 6 a 8 semanas. Al final se forma un constructo en un polímero de ácido poliglicólico y es encapsulado por una monocapa celular para poder ser implantado en forma artroscópica. Aquí vamos a ver cómo es el implante en cóndilos. Este es el día del implante, donde llega estos constructos que solicitamos. Son discos que hacemos de 8 milímetros, a los cuales les ponemos pegamento de fibrina, los atravesamos con 2 agujas, gentilmente preparamos una mini ancla absorbible de 1.8 milímetros que introducimos en el fondo del defecto condral por vía artroscópica. Ahí ya colocamos 2 anclas porque vamos a colocar 2 constructos e insertamos la sutura PDS que cargamos en el ancla a través de las agujas para poder deslizar nuestro constructo hacia el interior de la articulación. Con un nudo deslizante que nosotros tenemos posibilidad de hacer ahí durante la cirugía, un nudo artroscópico como de artroscopía de hombro, podemos ir deslizando cuantos polímeros sean necesarios para rellenar en su totalidad la superficie de la lesión condral. Son nudos propios que realizamos también en la cirugía de artroscopía de hombro. Esto lo hacemos con el flujo de agua, pero ya solamente en gravedad, sin el uso de bomba, y a través de esta cánula transparente de 10 milímetros de diámetro. Y poco a poco vamos intentando acomodar estos constructos que son maleables para tratar de rellenar en su totalidad el defecto y quedando estos nudos de PDS que al final serán absorbidos dentro de la articulación. Esto es una forma de hacer medicina translacional entre un equipo de investigadores básicos, donde hay químicos, biólogos, un equipo grande ahí en el instituto, que en conjunto con los investigadores clínicos o los cirujanos ortopedistas del Servicio de Ortopedia del Deporte y Artroscopía, hacemos este protocolo en conjunto, logrando un trabajo en equipo que nos permite tener estos resultados que les estoy presentando de una técnica desarrollada y realizada en nuestro país dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, que es un hospital de la Secretaría de Salud, y hasta el momento sin costo para los pacientes. Esto ya posterior a haber descrito la técnica, lo hemos publicado ya en diversas revistas, como la revista Cartilage, en el año 2019, donde publicamos nuestro primer seguimiento a 4 años de lesiones que fueron tratadas exclusivamente en la articulación patelofemoral. También en el año 2020 pudimos hacer esta publicación donde hicimos ya nuestro primer estudio piloto multicéntrico, donde llevamos esta técnica ya no solo en pacientes dentro del instituto, sino empezamos a recibir muestras de toda el área metropolitana de la Ciudad de México, de 7 diferentes hospitales públicos y privados, y pudimos establecer nuestros parámetros mínimos de bioseguridad que se debe de tener en
este tipo de técnica para el traslado de los tejidos en el caso de un hospital externo, como trasladar la biopsia de cartílago después de ser tomado en un hospital externo fuera del instituto, cómo ser trasladada, en qué tiempo, qué distancias se pueden recorrer, qué temperatura, qué humedad y qué viabilidad vamos a tener con ese tipo de tejido que llega al laboratorio para ser cultivado, y 6 a 8 semanas después establecimos todos los criterios que se deben de cuidar para el traslado del constructo con los condrocitos ya cultivados para que puedan llegar en forma segura y eficaz hacia las sedes externas. Este artículo, en este trabajo tuvimos un seguimiento a 36 meses, donde establecimos esta logística y los resultados clínicos de eficacia y seguridad fueron similares a los que habíamos ya publicado cuando lo hacíamos solamente dentro del instituto, demostrando que esto se puede hacer en forma multicéntrica hasta ahora en un área limitada al área metropolitana de la Ciudad de México. Finalmente, también tuvimos la oportunidad de publicar un ensayo clínico controlado, aleatorizado, con un seguimiento a 6 años, en donde comparamos nuestra técnica de implante de condrocitos por vía artroscópica versus lo considerado estándar de oro, que son las microfracturas, en lesiones de 1 a 4 centímetros cuadrados, que es donde las microfracturas están indicadas. Aquí nosotros pudimos demostrar mejores resultados clínicos y estructurales en el grupo de implante de condrocitos en un estudio de nivel de evidencia 1. Como pueden ver arriba, es el ejemplo del grupo de microfracturas, donde se hacen estas perforaciones descritas por Steadman. A la mayoría de los pacientes, más del 50%, hicimos segunda vista artroscópica y hicimos evaluación por resonancia magnética con escala de Mokart y mapeo T2. Y en la fila de abajo vemos el caso de un paciente con implante de condrocitos, donde colocamos 2 discos, segunda vista artroscópica, evaluación por resonancia magnética y mapeo T2 hasta 6 años de seguimiento, con mejores resultados estructurales en el grupo de implante de condrocitos. Además, a nivel clínico, tuvimos más pacientes respondedores en el grupo de implante de condrocitos artroscópicos a 6 años, 77% en el grupo de implante de condros y 53% en el grupo de microfracturas, siendo respondedores pacientes que incrementaran su puntaje en la escala de CUS-dolor y CUS-deporte lo suficiente para rebasar la diferencia mínima clínicamente importante. Con estos resultados, nosotros sugerimos un nuevo algoritmo de manejo de las lesiones condrales de un tamaño relativamente pequeño, de 1 a 4 centímetros cuadrados, donde normalmente la indicación es microfracturas, pero nosotros ponemos este criterio. En base a las expectativas del paciente, si quiere un resultado satisfactorio a corto plazo, microfractura sigue siendo una excelente opción, pero si el paciente busca un resultado satisfactorio a mediano plazo, que siga siendo satisfactorio, recomendamos el implante de condrocitos artroscópico en matriz encapsulado, como es la técnica AMESI. Y dejando aquí en la expectativa de lo que se nos va a hablar en este mismo simposio sobre sus resultados a corto y mediano plazo con microfracturas aumentadas o fragmentos de cartílago. Aquí, para terminar, un caso clínico, un atleta de alto rendimiento, de salto de altura, con una lesión de espesor total en patela, la cual debridamos, que es una lesión de 2 centímetros cuadrados, tomamos biopsia y 6 a 8 semanas después nos dan nuestro constructo para que con una técnica diferente a la de implante en cóndilos, este es con el uso de una guía transtibial, hacemos perforaciones fuera adentro y pasamos unos alambres chía que nos permiten relevarlos con sutura PDS, en la cual traemos los implantes de afuera hacia adentro con una cánula y colocamos 2 implantes en la zona de la lesión con túneles transóseos a nivel de patela, y la sutura en este caso va en el dorso de la patela o en la superficie anterior de la patela para que queden estos implantes fijos. Hicimos, como nuestro protocolo lo dice, evaluaciones por resonancia magnética secuencial con mapeo T2 y Mokart a 3 meses, 9 meses, evaluación isocinética a los 4 meses, análisis de movimiento a los 12 meses en esta atleta,
y pudimos, en base a sus buenos resultados clínicos, dejarle regresar a los entrenamientos a los 14 meses. A los 18 meses fue subiendo ya su rendimiento. Hicimos una segunda vista a los 19 meses, el cual el paciente aceptó con adecuada formación de tejido de reparación, y a los 28 meses regresó al alto rendimiento. Estas son nuestras conclusiones del ICAME, con buenos resultados a más de 10 años en más del 80% de los casos. Muchas gracias. Ignacio, first of all, I want to thank you for your invitation. Ladies and gentlemen, I'm pleased to be able to show you my presentation, Minced Cartilage, a promising new technique. The procedure was already described in the 1980s. Since autologous chondrocytes implantation is not available everywhere, it's a kind of renaissance. In principle, this one-stage procedure can be applied in any large joint, but in my presentation, I will only deal with the knee. As I mentioned at the beginning, the procedure was already introduced in 1983 from a big German group. Many years later, in 2011, the next notable publication on this topic came out. In comparison to microfracturing, the system was able to achieve significantly better functional scores. However, the study was discontinued after these 2 years. Sorry for that. It was a very interesting study. A further 2-year follow-up, both clinical and MRI, was published in 2019. This included 27 patients with chondral and osteochondral lesions. The minced cartilage had been covered with a chondroguide membrane. After the 2 years, there was a significant improvement in knee function and pain scores. It was only 3 years ago that the first device for the production of cartilage chips was reported. The advantage was the faster production and also the significantly smaller chips. This also resulted in a larger surface area of the inserted chips. In 2018, I also started with this procedure. Here are the pictures of 31-year-old female patient with a traumatic patellar luxation. She had sustained this flake fracture behind the patella. The flake was evacuated and then hacked into these small chips outside the body with the help of a scalpel. After that, we made an MPFL plastic, just to inform you. The defect was then filled and fixed with a fibrin glue. Here you are. Yeah, and here you can see the MRI image of a 25-year-old female patient. She has already been recommended a hemiprothesis. I think you can see the osteochondrosis dissecans very clearly here. And personally, I started performing these operations arthroscopically at a very early stage. Intraoperatively, this osteochondral defect was found. The cartilage was also cut into small pieces with a scalpel. Then the defect was filled with bone marrow. The chips were inserted into the defect with this punch you can see on the left-hand side, and then fixed with a fibrin glue again. Initially, the patient had some difficulty. Fortunately, in the further course, there was a considerable improvement and painless with complete mobility. This MRI showed up after 6 months. It has now been over 2 years since the operation, and the patient is free of symptoms. Here again, the last MRI picture. The next case is a knee joint distortion sustained during football. The cartilage damage to the medial femoral condyle is clearly visible here in the sagittal plane, along with a rupture of the anterior cruciate ligament. I think it's good to see. Here you are. In addition, there is a lesion in the posterior horn of the lateral meniscus, and finally, the cartilage damage in the medial femoral condyle with corresponding bone marrow edema. There you are. This is the defect at the medial femoral condyle during the arthroscopy. Then the tear
in the posterior part of the lateral meniscus and the absence of the anterior cruciate ligament, you can see on the right-hand side. My basic rule is joint preservation before joint replacement. It is particularly important to preserve as much of the affected meniscus as possible. So I actually try to suture every meniscus tear if I can, and here's the treatment with an all-inside technique. Replacement of the anterior cruciate ligament using the so-called all-inside technique. And at the time of the operation, there was not yet this setting cannulas. And so we were pressed to move and to use this instrument. I moved the cartilage into this spinal punch to bring it over here into the defect. Because of the large diameter, it was very difficult to have the right amount of the chips. It was not so easy. It was our beginnings. Here you are. And here too, I fixed the cartilage chips with the fibrin glue. So once again, the initial MRI image, then the follow-up after 3 and 6 months. After 3 months, the patient was already able to ride a bike again, and contrary to my advice, had already started running. After 6 months, he returned to football. I currently do MRI checks after 3 months in the case of minced cartilage and after 6 months in the case of autologous chondrocyte implantations. Currently, there's only one company that offers this process accordingly. I would like to show you the way I do it with that system concerning minced cartilage. So in principle, I first perform a diagnostic arthroscopy to see whether the procedure is indicated at all. After this, 3 syringes are filled with blood. We make centrifugation for 5 minutes. We collect the PRP in a kidney dish. Immediately 4 milliliter of this transferred to the trombinator, which is then placed horizontally. It can be several minutes until a corresponding reaction has occurred. In the meantime, the defect is prepared with a curette, for example. And the graft net, so-called graft net, is placed between the handpiece and the suction hose. I remove the cartilage from the edge of the defect. If the defect is too large, there's always the possibility of harvesting cartilage from the edge of the notch or the femoral condyle itself. But normally you get enough cartilage from the edge of the defect. Afterwards, the collected chips are taken out of the filter. Sometimes you are surprised how little has been collected, and sometimes how much has been collected. When enough cartilage has been collected, it is wetted with 4 drops of the PRP, and then it is time to break open the trombinator for the first time. When the inserted beads in the trombinator are free again, 4 milliliter of PRP is injected again, and the rising solution is aspired and the defect is dried. Minor petechial hemorrhages are desirable in the defect. They are very important, in my opinion. The cartilage wetted with PRP is placed in exactly this injection syringe. From there, it can be injected very well into the setting cannula. Due to the plunger at the end, no cartilage chips actually remain in the syringe. It was a little bit difficult to find the correct syringe in this situation. So it's also possible to treat a retropetular defect per arthroscopy. However, you often have to be patient here, and you see it's not so easy, but when you have some practices in doing it, yeah, it's like everything. If you have enough practice, you will solve this problem. And here you can see the modeling after setting the minced cartilage into the defect. So in principle, I aim to cover the entire surface of the defect with minced cartilage during a restoration. In the past, as you have already seen in the previous pictures, I always filled up the level, but now the level I'm used is 40 to 50, 50 to 60%. At the end, the autologous thrombine serum is extracted from the trombinator after the next and last break open. It is injected into the minced cartilage. You can see how the serum is almost absorbed by the cartilage chips. You can see it here very good.
The follow-up treatment depends on the location of the defect and can, of course, also be combined. In the case of defects in the main load-bearing zone of the femur and tibia, patients are not allowed to bear wide for 6 weeks. In the case of a defect behind the patella or in the trochlea, they are allowed to walk, but for 2 weeks they only have a mobility of 20 degrees for a further 2 weeks of 60 degree and for another 2 weeks of 90 degree for flexions with free extension. Now a few more cases. Here, a 56-year-old patient without trauma with pain medial. There you see the defect. This was the defect during the arthroscopy. The treatment here with the Minsk cartilage, and yeah, the results 4 months later. You can see the results, and the patient was very satisfied with the result. And then here, a 40-year-old man, show jumper. He has in the axial shows a small cartilage defect and transverse and sagittal evidence of a defect in the medial femoral condyle. And this was the situation. And here you are another video from the trochlea. So there are huge defects. And so we made an abrasion of the cartilage. This is the setting of the medial femur condyle. There you see 2 huge defects. You see it's possible to put inside Minsk cartilage. And then you see without any glue or anything, I move the knee and the Minsk cartilage sticks in the defect. So here the MRIs after 6 months. And so I start the videos here. And I think you can see that the result was very good. Yes, there's some edema. And in fact, I have to say successful in show jumping after 9 months in international competition. Then another case, a 21-year-old female patient with flake fracture after patella luxation. We made a recovery of the flake. Here you see the flake, and we put it outside, and the defect preparation and filling with autologous bone from the notch. This is possible. You can do it during the arthroscopy. You need some experiences, but at the end it's easy. Insert the Minsk cartilage, which was done by scalpel, and here you are. And the fixation was again with the fibrin glue. And I have covered it with a chondrocyte membrane. And here you can see it. And again, fibrin glue. So this was the result. Then a 50-year-old man, anterior knee pain. Here you see the defect. The end of the preparation. And then the Minsk cartilage. And here I use the hyalofast membrane. This is from hyaluronic acid. Fixation again with fibrin glue. So the advantages of Minsk cartilage. It is a one-stage procedure. The transplantation of chondrocyte and extracellular matrix in the same moment. No authorization is required. It's very important here in Germany because we have a lot of rules. You can perform it as arthroscopically, and it's economical. The disadvantages: limitation by defect size. I don't know. I used Minsk cartilage for defects bigger than 8 square centimeters, but we have no long-term results. There's only one company who offers us a complete package. You need a good organization in your operation theater. Sorry for the OP, it's an OT organization. It's very difficult. You have to teach your guys very well. And we don't know if we have the same disadvantages as an ACI. So my personal conclusion, Minsk cartilage is not a beginner procedure. It requires a good surgical team. Every cartilage specialist should have it on offer. And currently we have very good results for 2 years now. And I don't know if we have a benefit if we are using cellular matrices. It's always more studies are needed.
So thank you very much for your attention, and I hope I was able to inspire you a little for this procedure. I wish you all a great webinar and hope that we can meet somewhere sometime. Bye-bye. Hola, un saludo a mis hermanos y a mis amigos mexicanos. Me han pedido que hable de injertos osteocondrales frescos y todos sabemos la ultraestructura tan sofisticada que tiene el cartílago articular, ¿no? Siempre la comparo con una sagrada familia como la que tenemos aquí, ¿no? Que no son solamente andamios, ladrillos y cementos, sino están estructurados de una cierta forma. Y cuando hablamos de trasplantes osteocondrales no estamos hablando de lesiones superficiales que las podemos sencillamente repintar, como estamos viendo aquí, con con una solución muy superficial. Estamos hablando de lesiones mucho más graves en pacientes muy jóvenes, con defectos estructurales como estos, a nivel de la articulación femoropatelar, a nivel de los cóndilos, etc. Estamos hablando de lesiones, insisto, muy grandes, estructurales, y que para ello necesitamos soluciones estructurales porque tenemos rodillas prácticamente devastadas. Necesitamos una estructura, necesitamos algo concreto y no sencillamente algo, células tiradas sin más. Evidentemente están las soluciones metálicas, pero las soluciones metálicas en pacientes jóvenes sabemos que tienen una tasa de revisión muy alta a corto plazo. Y nos quedaríamos sin ninguna solución luego, una vez que fallan estas. Por lo tanto, es un hecho a tener en cuenta. El problema es que es muy sensible el cartílago a los métodos de conservación habitual que tiene el tejido musculoesquelético, que es el frío, a menos 80 o menos 180. Directamente el cartílago lo mata, tiene una supervivencia muy baja y unos fallos muy altos. Por ello es que entra en lugar aquí el tema del trasplante osteocondral fresco. Hay que mantener una temperatura apropiada de 2 métodos. El más extendido es a mantenerlo a 4 grados de temperatura, que utilizamos nosotros, que nos permite utilizarlo por unas 2 semanas. Y en cambio, el método a una temperatura más cercana a la corporal, entre 25 y 36 grados, dependiendo de la técnica, que nos permite mantenerlo hasta 2 meses. La indicación, evidentemente, es cuando hay lesiones grandes. No estamos hablando de lesiones pequeñas, como dije antes. Son lesiones al menos de 2 centímetros cuadrados y quizás también es una de las pocas soluciones que no queda en paciente joven cuando fallan terapias basadas en células. En pacientes jóvenes no siempre hay que ser muy categórico con la edad, con 50. Hay casos donde lo he hecho casi hasta 60 años porque está muy bien la articulación, y al revés, rodillas muy jóvenes que están prácticamente para incinerar. Hay que tener en cuenta más la edad biológica que la cronológica, como se suele utilizar con el resto de conceptos en la rodilla. Estos defectos pueden afectar la articulación femoropatelar, los cóndilos femorales, donde suelen tener los mejores resultados de todos, también defectos, sobre todo en la meseta, defectos generados por fracturas de meseta previa, donde podemos restaurar la superficie articular de una manera más que digna, como vemos en esta imagen. A nivel de resultados clínicos, que al final es lo que importa, como conjunto en global, la verdad que tiene una tasa de supervivencia bastante decorosa, con una supervivencia del 75% a 15 años, y 2/3 de los casos sobreviven a 20 años, que no está nada mal, aunque a nivel de la articulación femoropatelar no suelen ser tan buenos. A nivel quirúrgico debemos tener muchas herramientas, no solamente tener solo una, porque si vamos a una pizzería solo vamos a comer pizza. Hay que tener muchísimas soluciones. Algunas de estas técnicas las hemos ya publicado en el Arthroscopy Technique, las pueden ver ahí. Otras también, hay muchas de ellas que están colgadas en mi Instagram, Dr. Helber, y también en mi canal de YouTube. Hay que tener instrumental especializado para obtener la técnica de von Dowell o von Plax, o los cilindros osteocondrales, o los megaobats, también, que alguna gente lo llama, de diferentes diámetros según la lesión, diferente tipo de pincería, instrumental, etcétera, etcétera, para al final aplicar la técnica más apropiada a cada caso. Algo general, hay que intentar disminuir la mayor cantidad de células posibles para disminuir cualquier posibilidad de rechazo inmunológico, y esto es sacando el tejido de partes blandas, limpiando y sacando la mayor cantidad de células con lavado pulsátil del lado óseo. A nivel del injerto también lo realizamos. En el injerto hay que tener en cuenta también a nivel de la tróclea, que es bastante compleja, por ejemplo, porque tiene una orientación tridimensional, no solo la forma, sino, y una vez que consigamos un donante con la forma apropiada, que no es fácil, sino también la orientación tridimensional es muy, desafiante, y hay que hacerlo con mucho cuidado. Hacemos primero el cilindro, elegimos el diámetro, en este caso era 26 milímetros, luego obtenemos el injerto también con la misma orientación, muy importante. No dejar de hueso más de unos 8 o 9 milímetros del mismo, porque si no, evitaría lo que se llama el creeping substitution, que es que el hueso del injerto es reemplazado y realmente incorporado al hueso receptor.
En casos de displasia de tróclea también muchas veces podemos hacer técnicas gel technique en la tróclea. Normalmente cuando el defecto de la tróclea llega muy hasta abajo, hasta el intercóndilo, usamos esta técnica en V, aunque cuando no es tan abajo y es más proximal, podemos utilizar sencillamente un corte más plano, como en las prótesis femoropatelares estándar, terminando por utilizar viendo este aspecto de especie de prótesis femoropatelar biológica en casos muy seleccionados. También en otros casos donde el defecto del cóndilo es muy amplio, muy largo, muy asimétrico, hay una técnica también de la casa de arte que se puede hacer, la BioUni. Yo no soy muy amigo porque al obtener el injerto, al prepararlo hay que martillar bastante fuerte y me da un poco miedo, pero bueno, está disponible y también ofrece resultados satisfactorios. A nivel de la alineación articular, tener en cuenta que es importantísimo que esté normoalineado, porque la sobrecarga mecánica, tanto en reparaciones de meniscos como a nivel de cartílago, va a conllevar a resultados muy malos. Hay que protegerlo, y a nivel de la bibliografía me gustaría destacar sobre todo dónde llevar la osteotomía, y quizás este artículo que nos resume bastante bien, que es cuando los defectos o con las reparaciones muy pequeñitas sí que podemos llevar a normoeje, pero cuando el trasplante o el injerto es más grande hay que sobrecorregirlo hasta la espina lateral, que es lo que pasa en la gran mayoría de los casos, porque la gran mayoría de los casos se trata de trasplantes osteocondrales relativamente grandes. Otra cosa es cuándo hacerlo, y la verdad yo soy muy exigente en esto, ya con mínimas desviaciones, incluso en la literatura dice 3 grados, yo con 2 grados de diferencia respecto al contralateral ya soy proclive a hacer una osteotomía para descargar la zona trasplantada. Hemos hecho muchos estudios, hemos diseñado una escala ACTOCA, que es de TAC, para valorar el estado, según son los números, según el score que obtiene, el estado articular, el estado del injerto, de integración, y hemos visto que por primera vez, este es el primer estudio que demuestra que hay una correlación clínica o radiológica, porque ninguno lo había demostrado hasta entonces, que cuanto peor resultado radiológico, peor resultado clínico, y viceversa. Y por último, también uno que está a punto de publicarse en American Journal of Sport Medicine, el cual es incluso más relevante porque con la clasificación ACTOCA a 6 meses podemos realmente predecir cómo se va a encontrar clínicamente a 24 meses. Y por último, me gustaría también hablar un poquito acerca de las lesiones bipolares o masivas que suceden esto, que hay algunos casos que son controvertidos y se me cuestiona o pregunta mucho al respecto en redes sociales o en congresos si realmente vale la pena o directamente hay una prótesis, ¿no? Y bueno, yo respondo, por ejemplo, con estas imágenes. Este es un paciente de 31 años, esta es un paciente de 19 años de edad, jugador de vóley profesional, o que era una paciente de vóley también profesional de la selección rusa, con esta imagen, luego de haberse hecho trasplante de condrocito, en solo 26 años, y que no podía prácticamente moverse de la silla a esta altura. Entonces, bueno, yo creo que en estos casos, en el primer caso de la meseta, podemos hacer un trasplante de meseta y trasplante osteocondral a nivel de los cóndilos, como vemos aquí. Obteniendo estas imágenes, incluso también realizando una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, si lo requiere, como lo requirió en este caso. Luego, caso del 19 años, también intentar darle una nueva forma a esa rodilla. Creo que son 19 años. Evidentemente no es un caso ideal para el trasplante, pero yo me niego absolutamente a este paciente a hacer un trasplante, a hacer una prótesis de rodilla, un paciente que prácticamente no se podía mover. Aquí vemos también trasplantando a nivel de la tróclea, de los cóndilos. Son 3 cilindros osteocondrales. ¿Vale? Y por último también, como habíamos dicho, está voleibolista profesional de la Federación Rusa, de la selección rusa, donde también la paciente no solamente no podía hacer deporte, sino que prácticamente ya no podía hacer nada, sabiendo y aclarando las expectativas de lo que hay, obteniendo estos injertos osteocondrales y trasplantándole una nueva tróclea y un nuevo cóndilo. A nivel de artículos hay pocos de los bipolares. Algunos de ellos, los más importantes quizás, son estos dos. Este es junta 34 casos de trasplante de meseta y de cóndilo, aunque hay que ver que solo el 50% incluye menisco, lo cual el no incorporar menisco sabemos que es un hecho conocido para empeorar los resultados y la supervivencia. Y por otro lado incluía también 14 casos de la articulación femoropatelar. Ellos calculaban el Kaplan-Meier a 5 años que tenía una supervivencia del 65% y a 10 años una supervivencia del 40%. Pero hay que tener en cuenta que el Kaplan-Meier no es muy importante o no es muy
representativo en esto porque la gran mayoría de los fracasos en las bipolares ocurren en los primeros 18 meses de la cirugía, por lo tanto no es tan importante. Por eso una vez que pase los 2 años prácticamente tiene una supervivencia bastante apreciable. Y en aquellos casos en este estudio que tenían los injertos todavía que sobrevivían, que eran más de la mitad, en todos ellos la función aumentaba de forma considerable y el dolor disminuía de forma considerable, y en todos estos casos estaban altamente satisfechos y hubieran realizado esta técnica de nuevo. Por lo tanto, en casos muy extremos, como estos casos que hemos visto, le estamos dando al menos a más de la mitad de los casos la posibilidad de tener una rodilla sin prótesis por una temporada más que apreciable de tiempo, ¿no? Y debo contarles también que de los pacientes más agresivos que he tenido en toda mi carrera son estos pacientes que muchas veces tenían 5, 6, 7, 8 cirugías previas fallidas, y que haciendo el trasplante masivo se encontraban muchísimo mejor y se encuentran muy agradecidos. No todos, pero aquellos que iba bien, ha ido muy bien, al menos le damos una nueva oportunidad. Este otro estudio que mostraba que en la supervivencia de 1 a 4 años era del 60%, pero luego matizaban que cuando separaban los casos en aquellos que eran utilizaban la técnica de preservación del injerto a 4 grados, que es lo que yo vengo utilizando hasta ahora, la supervivencia era del 60%, pero luego cambiaron la técnica de Missouri, que ellos mantenían a 25 grados, por 2 meses lo podían mantener, la supervivencia era del 85%, o sea, mucho más alta. Vale también mencionar que nosotros ya lo tenemos validado y luego ahora en septiembre ya empezaremos a utilizar esta técnica de preservación después de 2 años de validaciones, etcétera, y permisos para hacer esta técnica. Se necesita una incubadora, son estudios, es incluso más logísticamente más complejo que el otro. Y como comentaba antes, recordar que los fracasos suceden casi siempre en los primeros 18 meses del trasplante. Por lo tanto, el Kaplan-Meier hay que tomarlo un poquito con pinzas. Y por último, mencionar si realmente vale la pena en aquellos casos de osteoartrosis. La gran mayoría de casos que me vienen a la consulta con estos son rechazados. No les propongo esta técnica, pero en casos muy seleccionados, aclarando mucho las expectativas, podemos a veces proceder a esta técnica. Insisto, casos muy seleccionados, no es la norma, no es el mensaje de que en artrosis hay que hacer trasplantes osteocondrales, pero algunos pueden darse estas situaciones con estos aspectos finales, como vemos aquí, y con este aspecto radiográfico, esto es a 18 meses más que apreciable. Tenía la rodilla totalmente destrozada, la parte externa totalmente destrozada, y ahora me encuentro, la verdad es que muy bien. Desde el primer día, dolor cero. Puedo dormir sin dolor, conduzco mucho mejor que antes, y espero que en 3-4 meses, pues, tener vida normal, que antes no la tenía, llevaba muchos años sin vida normal, y si puedo hacer algo de deporte sería maravilloso. Como mensaje final me gustaría recordar que es técnicamente y logísticamente demandante, hay que hacerlo en lesiones grandes, más de 2 centímetros cuadrados, con buenos resultados a largo término, incluso en los bipolares, aunque tiene una tasa de fallo muy alta. Es una última opción antes de proceder a la artroplastia de la rodilla, y hay que tenerlo en cuenta en estos casos extremos, en alguno de ellos. Muchas gracias, y como siempre ha sido un placer, y podéis contactar conmigo tanto en mi cuenta de Instagram, donde hay más de estos casos, como en mi correo electrónico también cuando queráis. Un saludo desde Barcelona y que tengáis un buen día. Agradezco a todos los profesores el esfuerzo independientemente del horario y de la ciudad donde radican, por el esfuerzo para haber realizado este interesante y con nuevas opciones en el tratamiento de las lesiones en el cartílago. Para finalizar nuestro curso de alta especialidad, he pedido al doctor Enrique Villalobos Córdoba que me acompañe para hacer los comentarios finales sobre este webinar. Muchas gracias, Enrique, por tu participación. Gracias, Nacho, con mucho gusto. Entonces, ya para finalizar, quisiera discutir contigo, Enrique, algunos puntos importantes de lo que hemos visto durante el desarrollo de este webinar. Mi primer duda que me surge es si realmente las lesiones condrales son frecuentes en nuestra práctica del día a día. De hecho, sí, Nacho, las vamos a encontrar en un 61% de las artroscopías de rodilla.
6 de cada 10 artroscopías de rodilla tenemos que ir preparado con estas técnicas quirúrgicas en mente o accesibles para poderlas realizar. Muy bien, tú decías que muchas veces el momento oportuno de tratar una lesión, ¿cuándo es, Enrique? Sí, yo pienso que hay un momento de oro, que es cuando sucede la lesión condral, es en el momento del trauma, del accidente en el joven. Y ese momento de oro no hay que dejarlo pasar. Recuerden este dicho que es mecanismo de lesión fuerte con una rodilla de melón es igual a lesión intraarticular hasta no demostrar lo contrario. Y eso con técnicas de diagnóstico desde la clínica hasta la resonancia magnética nos va a permitir identificar y tratar en ese momento de oro, que es cuando estas técnicas funcionan de mejor manera. Muy bien. ¿Realmente el cartílago como tal se puede regenerar, Enrique? O sea, ¿podemos decir que ya con estas técnicas actualmente hablamos ya de una regeneración de cartílago? Yo creo que sí, Nacho. No podemos decir eso de, por ejemplo, de las medicinas o de las inyecciones o que el cuerpo por sí mismo regenere el cartílago. Pero hoy, 2022, creo que con las pláticas que hemos escuchado, está demostrado que hay técnicas de reparación de cartílago que regeneran el cartílago. Y eso solo son técnicas quirúrgicas de alta especialidad las que logran regenerar cartílago. Todo lo demás, fármacos, inyectables, quizás biológicos, no han demostrado esa evidencia tan contundentemente como lo que hoy pudimos ver en estas charlas. Muy bien. Y por lo tanto, por lo que comentabas y lo que hemos visto durante el desarrollo de este webinar, pues existen diferentes técnicas de reparación y de restauración de cartílago, ¿sí? ¿Qué nos puedes comentar referente a esto? Sí, yo pienso que técnicas que están demostrando regenerar cartílago, de las que hoy vimos, bueno, podemos considerar el AMIC, con el uso de estos andamios con o sin células, y también el AMESI, que es el implante de condrocitos. También vimos una buena evidencia que estas técnicas ya no solo forman un cartílago de fibrocartílago, sino que se acercan a una regeneración de un cartílago más similar a hialino o articular. Y algo que seguramente estarán pensando muchos de nuestros colegas que están viendo este webinar, realmente este tipo de técnicas son técnicamente muy demandantes, son muy costosas. Hay que estar únicamente en un centro de alta especialidad, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, para poderlas desarrollar. Mira, pues yo creo que tomando en cuenta este webinar que se está desarrollando aquí en México, componentes de todo el mundo, justo podemos decir que estas técnicas ya están en México. Son accesibles, Nacho, como tú lo habrás podido ver. Ya hay andamios disponibles en México para hacer técnicas con andamios, tanto con aporte celular o sin aporte celular. El Mince Cartilage también es una técnica fácilmente realizable ya en nuestro país, y el implante de condrocitos es una realidad ya desde hace más de 10, 15 años en nuestro país. Entonces, el pensar que todavía no hay algo más disponible que microfracturas, yo creo que esto ya cambió. No te lo podía decir lo mismo hace 10 años, pero me siento muy contento de compartir este foro con AMECRA, con el ICRS, y poder decir que estas técnicas ya están al alcance de los ortopedistas en México con interés en cirugía articular. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir por ellas, hay que solicitarlas, hay que justificarlas ante los seguros, hay que buscar fondos de investigación para poderlo ofrecer en hospitales también de gobierno o públicos, y mostrar la evidencia que respaldan que una lesión condral bien tratada sale más barato que dejar que la historia natural de la osteoartritis avance y termine en un reemplazo y con afectación a la calidad de vida en nuestros pacientes. Muy bien, me parece correcto y muy acertado tu comentario, Enrique. Y pues agradecerte nuevamente por tu participación, tanto en tu plática como en este resumen y cierre ya de este webinar. No quiero despedirme sin hacerles la invitación a cada uno de ustedes, tanto la ICRS como AMECRA, pues estamos en el interés de mantener un continuo aprendizaje, ya sea con estos webinars, por medio de los congresos, por medio de los foros,
Entonces, los invito a inscribirse y a ser partícipes de este tipo de sociedades, que lo que buscamos pues, es preservar nuestras articulaciones. Muchas gracias a todos por su presencia y pues, no me queda más que invitarlos para la siguiente webinar que será en octubre, donde próximamente recibirán información. Muchas gracias y buenas noches a todos. Saludos. Hasta luego.